Okay, so in this lecture راح نكون عم نشتغل على linear systems. After I finish linear systems راح يكون كل حدا منكم البارت اللي محضره الاكسرسايز اللي محضره يرجع يعمل شير سكرين اذا كنتوا اونلاين، واذا ما كنتوا اونلاين تقعدوا هون تشرحوا لنا هي. يس الاكسرسايز الموجودين باللكتشر. اوكي سو من هلا سوري فور ماي هاند رايتنج، سو تراي انكم تسمعوني مش تشوفوني. Linear systems. When we call a system a linear system أي متى فينا نقول عنه a linear system؟ بس يكون عندنا time invariant برافو صح time variant. Thank you آية. time variant كمان هون قلت لنا بعلبكي superposition كمان برافو. وhomogeneity كمان. برافو ايوه ما في غير بعلبك يا ما في غير صعب ما فكر حاله برا الصف. هلا عم بيسألها هو أول مرة اسمع فيه. هلا So guys, if you don't know those exact terms, it's fine. يعني it doesn't mean that you know nothing. راح نشرحهم هلا. You may not be familiar with those words. لما نحكي homogeneous أو homogeneous systems, it means, what does this mean? Help me. If x of t goes against y of t. Great. So A, if we multiply x with A, we are going to multiply y with A. Okay? As for superposition, what does this mean? Exactly. So if we have x1 of t gives y1 of t, and x2 of t gives y2 of t, this implies x1 plus x2 of t, of course, gives y1 of t plus y2 of t. Deal? What about time variant? Let's imagine عندنا درج صغير هون. ديل؟ ماشي مارك على الدرج ووقع على الدرج هون. So Mark fell on this step and he started bouncing. Do you think it will differ إذا كان هيدا البouncing at night or at day? It will not matter, right? صح؟ لا ما حيصير شيء. Especially إنه عندنا الدرج هون شوي dark day and night. Okay? So this means if y of t gives y of t, then x of t plus a or minus a, it doesn't matter, will give y of t plus a. Deal? Invalid. Sorry. I'm sorry. It's invalid. Okay. I'm sorry. It's a typo mistake. Deal? So if all of those rules goes with the system, then this system is linear. A bad news أخبركم هي that most of the systems that you have are not linear. Most of the systems هيك بتفكروا فيهم هلا they are not linear. Then why do we study linear systems? Why is the only system that we study in control systems is linear? هلا for simplicity وكمان we can do linearization for non-linear systems.
First for simplicity لأنه بكل بساطة guys we do solve linear system لأنه they are solvable. They are the only system that we can solve. صح? So we do linear systems not because we have a lot of linear systems, but because linear systems are systems that we can solve. هلا بتقولوا إذا كان system non-linear شو رح نعمل؟ We are going to try to linearize this system, to make this system linear. راح أعطيكم example. مثلا إذا عندنا a spring صح؟ Let's consider this spring. If you press it, it will be here, and extending it, it will be extended linearly. Then extending it, it will saturate. لما يصير extended صح؟ So this part لما يكون overextended إذا بدكم is what? Not linear صح؟ And this part, it's not linear. The linear part is this part. So what we try to work on is this linear part. Okay? Is it on? Questions? No questions? Let's take an example, like small example. Consider this table. Consider هيدي التيبل في عليها this mass. Online guys, do you hear me? Yes. جبت a hammer and I started to what? Give it a force. إذا أعطيتها one pulse. Okay? So if I give it a pulse, what do you expect in the presence of friction, the response of this mass? How it will normally work? Decay, exactly. So it's somehow it will look like this, صح؟ يكون في عندها like an exponential delay, صح؟ True? متفقين لهون؟ طيب. مظبوط. What if هون أعطيتها a pulse at time 0? What if I gave it another pulse at time t? Since it's a linear system, or we are considering a linear system, what does this mean? This means it is time invariant, right? So it will give the same exact response at time t, صح؟ شو؟ متفقين؟ ولما نحكي linear systems شو بنكون عم نقول عن ال initial conditions? Always zero. So هون initial condition zero. يعني at rest. Exactly. Okay, so are we considering we are at rest? طيب. Now, let's consider instead of giving it this impulse راح نكبر الامبulse راح نضربها بباور اكثر. A double force. A double force, what does this mean? Since it's linear, what if we keep hitting this mass in an infinite way? What will happen? No. غير انها بتنكسر. اذا ضلينا infinite way كل ما صارت نرجع نضرب فيه. Exactly. راح يصير في عندنا what? Infinite. Sorry, this one. True. Since this is linear, we have superposition. The result will be what? Clear now? A curve. Yeah.
Clear? Okay. So بس هون بيطرح لنا سؤال جديد. عندنا a huge problem, another problem. How do we do this summation? How can we do it? Scientists reached a place where they found that for doing so, we can do something called what? Or okay. So by convolution, we can get the result of this with time domain. The problem that if we want to work with convolution, it's completely difficult to do so. It's not that easy. That's why we said, okay, instead of doing convolution in the time domain, where can we go? To the frequency domain. Convolution in time domain will be what? Just a multiplication in S domain, صح? And how can we go from time domain to frequency domain to S domain? Fourier transform. What? Laplace transform, exactly. Oh my, Laplace transform. So, by Laplace transform, we can move from a frequency domain to a time domain. Deal? ليه؟ S domain, S domain. They mean the S domain. S domain. Yes. It's not time. من time to S domain. صح. It's S domain. Okay. Yes, it's S domain. Yes. Yes, yes. It is. بس لما صعب عليك S domain. Don't worry. متفقين لهون؟ Okay. طيب. كيف فينا نعمل S domain using what? What's the method for S domain, guys? How do we reach S domain? Using what? What's a Laplace transform? Help me. What? Figure of what? Equation اللي عندنا اياها multiplied by what? E to the power minus هون guys كلنا متفقين. حدا عنده questions؟ حدا عنده لا ماشي الحال. اوكي. طيب اللي يس 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 بس دايما تعمل so that there's no file or whatever. Okay. متفقين لهون؟ Do you think this is easy؟ طب بتيجي بتقول لي هلا راحت من عندنا على الكونفوليوشن عندنا كثير صعبه، جبتنا على شيء كثير اصعب، صح؟ What's nice about Laplace transform, guys, that the things that we want or that we use, we don't need إذا بدكم to evaluate them or to do them. ثلاث ارباعهم نقدر نحفظهم. True. So most of those that we need, we can memorize them. هي a small table. وحتى لو not, we can go for في على الماتلاب you can do Laplace transform for anything you want. Okay? وadding to this اساسا ما راح تعوزه لانه اغلب اللابلاس ترانسفورم راح تعوزه هو easy. For example, one thing you should know الامبلس اللي هي دلتا، صح؟ شو راح تعطينا هون؟ بالنفس دومين 1، صح؟ x of t شو x؟ x of x، صح؟
X prime of P S X O S minus صح. Now, yes, Bandu. That's zero, you mean, صح? Yes. X not the prime of P. Swap S squared minus S. هلا what's nice because we are considering a linear systems اللي بيسهل حياتنا كثير انه it's a linear system to those true صح clear now guys قادرين تشوفوا البورد online Yes, all clear. ايه ماشي. so هيدا كثير رح يسهل حياتنا ان كثير رح نوصل على محل it's an easy way to work with question no. Laplace transform, and that's why we use Laplace transform. Because instead of doing a weird, difficult stuff with convolution, we just go from here to S domain. We go from here to S domain, and instead of doing all of this, we can just what? Multiply صح؟ f of s with g of s بيطلع معنا solution. متفقين؟ اوكي؟ ومتفقين لو we go for linear systems and why we go with linear systems. And in this lectures we are going to go in general about linear systems. Next time we are going to start P and PID. Okay? What are P and PID in linear systems? بعد ما وصلتوا Yes. Yes, go ahead. No, not the why do we use P and PID? شو فيهم؟ Exactly to feedback يكون في عندنا a feedback. صح؟ Exactly. طيب. في حدا منكم بس صور البورد اللي انا بعرضه مني على الجروب. In case في حدا مش معي Okay. Okay. طيب. That's great. I'll give you a small example. You check it with Laplace transform. Or if you want to check it as a control system. Let's say Mr. صعب لأنه مستر صعب حدا كثير عم يعمل مشاكل صح؟ I asked him to write his name as a punishment 100 times. Exactly. بس شو الحلو باللي طلبته من مستر صعب؟ إذا هيك البورد اللي رح يكتب عليه name sorry for my drawing اسمع لي فيها فيه. إذا هيك البورد طلبت منه يكون بعيد عن البورد. Okay, do you still hear me? طلبت منه يكون بعيد عن البورد meters on you up. this صعب. Okay, so طلبت من مستر صعب يبعد عن البورد. Okay, and then hold a stick. This stick
راح يكون في قدامها controller. This controller is going to control an actuator that will control another stick. راح يكون فيها تشوك. يكون فيها مستر صعب إذني. صعب هذا الشيء صعب. ما في صعب. ما في صعب على الصعب. جايز اونلاين بعدكم شايفين كل شيء. يس راح نخلص برجع بتصوري. اوكي. تراي من ورا بس ما بظن. You can reduce the fan بس not the AC. يعني فيك تنزل السبيد اوف فان. I think so. طيب. هلا اذا بدي تفكر فيها كيف بدي اعملها هيدي صعب. It's hard. Why it's hard? How will صعب control this? And this will control actuators, and those will control the shock, and the shock is going to run to the board or the pen. I don't know what. لأنه قديم كثير صعب shock. So actually, guys, إذا بنجي to divide or split this problem, we can split it to several problems. What's my input first? My input هن hand movements صح أو صعب. من بعد hand movements what? Back box speed and what? Something that works with the stick. صح؟ This stick من بعدها something that will control this controller. True? بعدها the actuators من بعدها another stick. صح؟ من بعدها راح اخذ الاوتبوت اللي هو shock movements. كتير؟ متفقين؟ إذا بتجوا بتفكروا فيها guys, for the first time it's hard. Especially if you are thinking about it in the time domain. Imagine you are going to convolute this with this, with this, and then with this. Imagine the difficult part of convolution and that تكون صعبة. True? That's why we go for the ASCII. Okay? Let's keep this problem aside. رح نرجع له. رح ناخذ a small problem as domain ونرجع لهي. Okay? Let's consider أن هون wall في هون a spring connected to what? A mass. Are you familiar with mechanical stuff or شوي? So guys, what is the mass? Represents what? Okay. أدوية صح؟ طيب هلا you want to see force like this. This force equals to what? Is equal to what? What? Hey, but it's equivalent to what? Why mass times acceleration? True. Mass, what? It's sum of forces, exactly. صح? Sum of forces equal to MA. True. It's good. Plus. What about the spring? It defines what? Position, صح? X. True? So the spring with the stiffness K, وإذا كان عندنا a damper أو ما عندنا, it will represent what?
a piston or a damper. It's represented by what? By velocity. So it will be إذا كان في عندنا B هون رح تكون plus V multiplied by X. sorry إذا هون أخذنا as position X هون بناخذها as velocity. Okay? هلا رح نرجع نحطها X. What does this mean? It means هيدي it's a capital M. Sorry. لأنه أنا هون كاتبها capital. Okay? So this means that it is M X. I think this is not clear. It means M X double prime. صح؟ added to هون ما عندنا piston صح؟ K X ما في piston. Is there a plus? ما في غير نقطة اثنين. It's equal to what? Absolutely. The output U of T. صح؟ Which one? Minus minus. واحدة منهم minus. Okay. بس انه I'm taking into some of courses some of Okay. courses Okay. You mean this one minus, صح? This one. شديناها لهون. This. It's a constant. ونحن شديناها. Okay. متفقين لهون؟ Guys, questions till now? لا ماشي حالنا. سوري في عندي problem هون يمكن. اوكي سوري ما عم بسمعكم هلا عم بسمعكم. Questions? لا ماشي حالنا بقول. Okay, perfect. So guys, let's consider for now this force is what? It's just a pulse. Okay? متفقين لهون؟ Let's check it in what? In S domain. M is multiplied by what now? حطيناه هون. S squared X of S. صح؟ minus اللي هن what؟ اللي هن راحوا. مظبوط؟ لانه الانيشال كونديشن زيرو. Exactly. لأنه it's a linear system. Initial conditions are zero. Exactly. Okay. So راح يضل عندنا هون what? اكس اس. Exactly. هلا بس سؤال، Yes. إذا كان عنا linear system دوما initial condition are zero؟ Yes. If we want to get the transfer function, yes. Okay. Okay. وحتى لو ما كانوا الانيشال كونديشن زيرو البوزيشن والفيلوسيتي راح يكونوا زيرو لانه we are considering what it's linear superposition right. متفقين لهون؟ طيب ثاني وحده شو حتصير؟ بس كي اكس اكس اوف اس دبل. It's equal to what? What's delta here? 1. Exactly. طيب فينا ناخذ common اللي هي x of s. It will be equal to what? 1 over what? S squared m plus k. Exactly. What's this? Characteristic equation. Since here they are equal to the impulse, then the impulse راح تعطينا what? The transfer function. Easy لهون؟ Question? طيب إذا جينا حولنا هيدي للتايم دومين بتعرف شو بتطلع؟ T exponential. Okay. طيب
مش طالب منكم هون تعملوا لها derivation. It will be 1 over radical km sine of radical k over m صح t. This is tau. تذكروا. No problem for this. Yes. Question. You have a question? لا مش الحال. Okay. Okay, this is in time domain. This one in time domain. Okay. طب تخيلوا تخيلوا معي guys that instead of impulse we are going to give it now step function او راح نعطيها ramp function. What's Laplace of ramp? Huh? Okay. Epsilon over s squared. What's the ramp function? It's t, صح? Ramp function is t. Yes. Think about making a convolution between t and this. Why? That's the easiest problem you can face. True? So تخيلوا t is convoluted with so that will be so. The heck, guys, جينا قلنا, you know what? إذا عندنا هيدا هو الانبوت, هيدا هو الامبلس, اوكي, هيدا هو الانبوت تبعنا, وعندنا هون وات؟ عندنا هي الفانكشن, صح؟ إيه. What can we do here in this case? نستعمل لابلاس ونضربهم ببعض بعدين نرجع نعمل. كثير صغير ونشوف الريسبونس على كل وحده شو هي, صح؟ True? Yes. So it would be something like this. Whatever, and you are going to add them up, صح؟ هذا اللي شرحناه من شوي. Laplace نعم. transform, صح؟ So instead of going for this one, نروح على Laplace transform. What's t with respect to Laplace? Convolution is multiplication. This one is this one. We give us what? S4 plus K S squared أو هيك. ما بدكم تكرهوا, ما رح زعل. حبيبي. قد ايه اسهل؟ صح؟ طب let's go back here. If we consider it's random, guys, okay? That this one is, let's say, it's 1 over m squared plus k. This one, it's a controller. It's 1 over a squared plus bs plus c. This one, it's a mass, let's say 1 over. Okay, and this one, the same as the first one, it's a stick. Okay, so now if we're working on S domain, what's the result? What's the result now, guys? Exactly. كلهم مضروبين ببعض. Oh. صح؟ True. True. That's a forward. True. صح؟
صح؟ طيب in real life guys let's think about it in real life. In real life إذا عن جد صعب is doing this, what else will be introduced to this graph, to this feedback من وين؟ his eye صح؟ هو راح يتطلع. طبعا صح يعني قلنا feedback صح. This feedback will be to the main input on the brain. It will إذا بدكم work on this process and then update the transfer function صح؟ True. So what's this? The closed loop system. هون بنكون رحنا لوين؟ على next. صح؟ Questions? Guys, all clear? Yes, عمر. لا عم بقول ماشي الحال ما قلت شيء. اوكي حدا عنده question guys؟ حدا في شيء مش واضح عنده، في شيء مش مفهوم عنده؟ Okay, perfect. Can you take a picture, please? أنا عجبتني السؤال. Easy? بس. Now, guys, what we are going to work now is on MATLAB. How, using MATLAB, we are going to do all this. Blocks of transfer function. Blocks of transfer functions. أخذنا Simulink, صح? True. We took Simulink, and also we knew in the first two lectures that we have multi-functions in MATLAB that can work with polynomials, that can work with convolution, deconvolution. So, هلا we are going to start, guys, with you and your preparation for the lecture. So ما بعرف كيف مقسمين into your work. صعب؟ مين عنده linear systems, guys? Yeah, and who else? انا وعمر. انت وعمر. يلا منسقين بين بعضكم guys كيف بدكم تكونوا عم تشتغلوا؟ يس اوكي. Yeah. Make sure اوصلكم على البروجيكتور now. Can you hear me? Sab, can you please, you have a laptop. Can you sign into the meeting on my projector? يلا صعب حيوصل his laptop to the projector. Okay, please guys share screen and show us your work. Who's going to start? عمر. Yeah. مبيني السكرين. بعد انا ماني سامع شو عم يحكي. يلا 1 second بس عم يفتح صعب. هيكون فاتح صعب. يعني إيه. 1 second guys, because I'm using the cam, so Saab is going to project. Yes, please. هيك بنصير نسمعكم throughout the speakers. It's much better.
Okay, so guys, can you hear us? Yes, doctor. Yeah. بدنا نعمل switch systems. هون really. جايز عم تحكوا شي؟ مش سامعة شي. No, guys, 1 second. We are trying to fix the projector. اوكي. Okay, guys. So, Amro, please, you can share screen now. يلا. اوكي انا كان عندي بارت البولينوميال. اوكي
to define a polynomial function we define ال coefficients تبعها بنبلش من minus 1 وبنطلع طلوع على أعلى power. بالنسبة ل part 1 هون حطيتهم على ماتلاب وعملت generate لل output تبعها. we define هيدي الفانكشن اللي هي minus 1 2 الباور 2 الباور 3 zeros و 1 اوكي ومن using هيدي الروتس بنلاقي لها روتس للفانكشن بيطلع عنا الانسر بهذا الشكل. عنا 2 imaginary roots 3 imaginary roots to form a polynomial with from its roots we use هيدي الفانكشن poly we input the roots تبعها evaluate the polynomial we create it we reference it وبنحط أي value ما نعبي فيها so بيطلع عنا value طلع عنا value 8 to Can we do multiply an two example? polynomials on MATLAB. Yes. Yes. بس فرجينا why are vertical or horizontal؟ يعني بيطلع عنا results vertical results horizontal. What's the difference؟ Okay. شو قصدك results vertical or results horizontal؟ يعني if you go down please go down with your results. Yes. Yes. Okay. So roots are okay. Roots are in columns. Yes. And rows, sorry, and the Q are in rows and columns. هودي 3 roots الكيو هي تبع الديفيجن بعتقد تبع 2 polynomials اللي هي كيو ار يمكن الديفيجن بيطلع equals to a polynomial q plus r over something. Okay, so it will give us it will give us the results in rows, whereas in columns, sorry, in columns, whereas مش عم بسمعك دكتور. This is an important part, guys, if you are going to use them to know if they are columns or they are rows. يلا بس ناطر الماتلاب ليفتح بس صراحة ما فهمت عليك شو قصدك in columns أو in rows. Okay. Yeah, open MATLAB. The result, is it saved in row or in column? بس هون أنا طالع عندي كل الريزلتس in rows إلا الروتس. Exactly. That's what I am pointing. So the roots are in rows in one column, rows. So if you want to use them, they are rows. Okay. Whereas P and Q راح يطلعوا عنا in columns. راح يطلع عنا one row with columns. Right? Let's see. Okay. بدك أعمل example على أي Anything you want. أي function. Any function you want. Let's say this function. يلا رح أعمل هيدي h. Yeah. سكر عندي ماتلاب سين. No problem. No problem. مسكر ماتلاب ما بعرف ليه. No problem. Go to Word document. Go to Word document, please. My bad. Go to Word document. Okay. Show us the results. Okay. Show us your results.
هودي هن الريزلتس كلهم. Okay, اوكي perfect. كنا وصلنا. Okay, so what? No problem. I don't want MATLAB anyway. Okay, اوكي so what I'm saying. شو كل Okay, what are those guys? اوكي كنا وصلنا عند 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 هيدي الكوم فانكشن يلي used for multiplying two polynomials. So after we define them we reference them هون ونعمل لهم multiply وبيطلع Okay, عنا so- الcoefficients total polynomial. Okay, where did you create the polynomials? البولينوميالز are created by referencing الcoefficients تبع variables الفين. Okay, so how do we create a polynomial? and this هيدي الفورم تبعه يعني. Exactly. A, what does it mean? It means that -1 is multiplied by x to the power 0, right? صح 0 multiplied by x to the power 1 plus 2 multiplied by x, true? صح X squared. sorry. صح in increasing order. 0 with x cubed to 4 1 times x to the power 4. So this is the way how do we create a polynomial. Okay? Yes. كل ما زدنا zeros كل ما زدنا what? The power of the polynomial. Okay? Perfect. Yes. Go on. هيدي perfect. خلاص مش هفعل. Okay. In the division form for the polynomial, Okay. when we divide two polynomials, we are supposed to get the result in this form, which is a polynomial q plus r of x over b of x, where q is the quotient and the division and r of x is the remainder. Okay. So هون رجعنا عملنا ال definition تبع two polynomials و used هيدي الفانكشن. So هي راح تعطينا r وراح تعطينا q, right? صح. And R for هون. r and q, we are going to get the division result. صح؟ Yes. Perfect. Yes. So Q هون هي مثلا for example أنا اللي عملتها هيدي الباور تبعها 1 I guess and there is no constant beside Q and R is R يلي هي 0 0 1 minus 1 is this اللي هي 1 هون وال minus 1 is the constant. Perfect. والزيروز لأنه ما في باور كبير والبولينوميالز على باور فيهم هي degree 4. Okay, perfect. Perfect. Thank you. It's clear, guys, how do we get the division? It's a function. هي راح تعطينا r. Can we go back to the presentation, please, عمرو? Yes. هذا الفو 1 0 وطلع معنا. Okay. So the division is what? It's equal to what? Function plus b minus b. Times Times plus plus what? the remaining. Plus yes. صح؟ So هي حتعطينا Q حتعطينا R we just divide it by B. Okay? Can you see it now? Got it? Yes. Okay, perfect. Next. Do you have anything else? I have بعض هودي السلايدز تبع تبع الترانسفير فانكشنز بس هودي they are all just modeling the mechanical system يعني و they are telling us. Can you stop here, please? هذه Yes. الشوية راح نحكيها بالlecture, if you remember. صح؟ Yes. Okay. Can we go up to the picture of the mass? The mass. Yes. Picture, but one slide up. Oh, slide, one slide up. نعم مش عم بسمع صراحة. هيك عم تسمعني؟ Do you hear me إيه. now? Yes. هلا إيه. One second. هلا إيه.
Okay, do you hear me now, guys? Yes. يس تمام. Okay, so as we can see, okay, as we can see, مثل ما قلنا the spring هو the position, it's multiplied by x. B is the velocity, it's multiplied by x squared, true? And the mass represents what? The acceleration, x double prime. True? Okay. So yes, go ahead, Cafe. There's two So- ways to represent our system, right? Be two ways to Yes. represent the transfer function. Can you show us? Yes. So after we model the transfer function and we transform it using the Laplace with considering the initial conditions equal to 0, and we obtain the form of the function بLaplace, ساعتها فينا نعملها represent using the variable s. To do this, It's exactly the same example we used in the lecture, right? yes, to do this we can use this command, so we can define a system according to the variable s. يعني تعمله define بال frequency domain. Perfect. Okay. Okay. So the first method on is what? Okay. So لنعمل define للtransfer function we use this command, okay, with the numerator and denominator, وبنكون numerator و denominator already عاملين لهم define من قبل, and we can model it بهاي الطريقة. Okay. Or فينا نعوز ال representation اللي هي 0 أو ال S domain. yes, exactly. And directly we can S use domain. the S domain. صح? Can you show us the comment فوق شوي? Okay, so S equals TF S, and we just write it in the S domain using S. Okay? Perfect. أنا بالمبدأ هون خلصت البارت تبعي، so ما بعرف من بعدي عنده. Who's next, guys? أنا. يلا go ahead. أوكي بعمل share my screen. Yes, of course. Share your screen and continue. Can you hear me? Yes. Can I ask a question بخصوص يلا كنت عم تعلق على شيء خاصه شيء row or column بس ما فهمت عن شو exactly. Can you repeat your question? Okay, لحظة let me change my channel. I was just spotting the light on the results. If the results are in row or we got the results as a row or as a column. So keep this in mind to make sure if the result is a row or a column. If you want to use those results, know if you are going to read them as columns or rows. Okay. Got my point? And if you need them as columns, then you can just transpose them. بس هي as a caution يعني بس انتوا لا تنتبهوا كرمال ما تكونوا عم يعني thinking about the results as columns or working على هذا الاساس يكونوا rows. عم تفهموا قصدي ليه صح؟ Yeah, thanks. Noted. Yeah. Perfect. يلا go ahead آية. اوكي هلا اول شيء بدي افرجيك على اللكتشر برجع افرجيك على الماتلاب اكزامبل. I don't mind. Do انا بيزيكلي هون اوكي all هلا ears. نحن اوكي بيزيكلي نحن اخذنا transfer function وي نو انه بالنومينيتور من فوق بيكون عندنا zeros ومن تحت في عندنا البولز
وفي عنا gain. Okay, so to determine this equation we use ZPQ equation which determine the zeros which are in the numerator انه من فوق والpoles من Okay, تحت بيكونوا what والgain basically okay, what do zeros reflect and what do poles reflect? when اوكي بس يكون عندنا transfer function Okay. بتكون s plus 1 مثلا بيكون الفاكت اذا بدنا نصفر الاس من فوق عم نحكي اذا كان هون s plus 1 so to be 0 نحط s equal minus 1. طيب اذا كانوا الزيروز تبعها positive or negative does this عنده اي يعني can you it doesn't affect if our system is stable or not. But is our poles in the negative side يعني left side it reflect in a stable system. Exactly. Why? why عشان إذا بنعمل لابلاس شو اسمه inverse لابلاس transform بصير عندنا e power. Exactly. إذا بتتذكروا لابلاس transform okay إذا بتتذكروا لابلاس transform it's e to the power what? Minus alpha t, right? So if alpha is positive, what does this mean? يعني بتروح على infinity. Exactly, it will diverge. صح؟ إذا alpha is negative, I'm sorry. إذا alpha is negative, يعني the result term is positive, it will diverge. هي بالعكس تكون الفا اس بلس الفا اس دي اس بترجع على الكمية تكون نيجاتيف. Okay, so أنت عندك إذا كان عندك as 0 s plus 1, what does this mean? إنه minus 1. Is it stable or not? S plus 1. It's stable. It's stable. Why? Exactly. So اللي كانت عم تحكيه آية okay. So اللي كانت عم تحكيه آية guys عم تسمعوني؟ yes. Okay. So إذا كانت positive it means where's the zero? Left hand side. In the left hand side. What does this mean? It's going to diverge to converge to stability. It will decay to stability. Whereas the can on the right hand side, what will happen? The heck, it's not a stable system. Deal? Is this point clear, guys? We are going to use it a lot in control systems. Guys, I'm تسمعوني online, guys? Yes. Oh. Yeah, go ahead. Continue. اوكي هلا رح فرجيكم عن example. شو هون الاكزامبل؟ ماشي بتحطوا اوكي هذا تاني example. اوكي basically has zeros عنا بس 1 4 وهون عنا 2 poles يعني عنا بالفاكتورايز قصدي بالايكويشن تحت s square اكيد in second order وعنا الgain which is multiply with the equation of the zeros وبنحط ZPQ PK عفوا فإذا بتعملوا run بتطلع هي الفانكشن. Exactly. So إذا عندنا الجين وعندنا الزيروز والبولز we can get automatically our function. صح؟ Or in S domain, yes. Yes. Okay. Okay, is the gain. Yes, it's the K gain. is again, yes. It's multiplied by the zeros and no by the numerator equation. Yes. It's something Okay. أنا هون عم ناخد عن state space representation. بس state space representation is in time domain, not in S domain. Okay. هلا ما بعرف ليه it's not in time domain. What is it? state space ليه ما فينا نعملها in هذا frequency domain. هلا فكرت فيها. Transfer function. When we work with transfer functions, where do we work? In frequency domain. Yes.
بس state space عم بيقولوا انه هي time domain 1. Yes, we go to time domain in state space. What's the problem in this? انه ليه ما فينا نشتغل بالfrequency domain؟ Why do we go for state space? Exactly. لنشوف how it What we're varies. getting. What we're getting. في حدا كان عم بيجاوب. ايه لنشوف how the system varies with time والstates تاعه. صح وجات steady state error. هودي وين فينا نشوفهم؟ In time domain. So that's why it's in time domain. Yes. Okay, ماشي. Got it, Aya? Okay, so basically when we yes. Okay, هلا بنشتغل على x prime sorry derivative للx. ال A هي A و B و C و D هن matrices. What is a MIMO? Okay. ميمو multiple input multiple output هي. Thank you. بس بالcontrol system of course ما بناخد ميمو بس بناخد single one عشان it will be hard to represent. Exactly صح. بس MATLAB can solve a multiple input multiple output problem. Okay. هلا بروح على equation على الاكزامبل دغري ولا ضروري اشرح شيء؟ لا go for the example directly no problem. Okay, basically ماشي بس بنحط بالاكزامبل A matrix وال B وال C وال D وبرجع بنحط كلمة في كلمة واحدة نسيتها بس صراحة بنحط state space يعني SS وبنحط الماتريكس بيعطينا هذا بيعطينا الماتريكس. Can you read the results for us? Okay, so basically we have x1 x2 x3 انه نحن بنتذكر بالكورس بيعطينا الماتريكس x ماتريكس A sorry مع ال x1 x2 x3 بيكونوا هن x1 represent y x2 represent y prime يعني xy prime و x3 represent x2 prime. Exactly. Will you want it's the input. Perfect. Okay. وهو related لل X وال D related and U is with what? Y. نعم. What is U? U it's the input. Perfect صح. Okay. خلص هي هلا إذا ما عندنا ما خلصنا لا بعد في شغلة خلصنا منهم لهو الايجن فاليوز إذا بدنا نجيب الايجن فاليوز للماتريكس A بنحط هذا بس دغري EIG ايجن electrical engineering حتاخدوهم بالماثماتكس اذا ما اخذتوا still mathematics بس I think you already took mathematics right? Chloe, you remember this from mathematics? Yes, I do. Eigenvalues, eigenvectors? صح. Echelon form. Reduced. I doubt. Oh, bravo. You remember how to do them. Without? No, I don't. But I'm just making sure. Yes. Okay. So, and here is the conversion, right, Aya? Yes. From transfer function to state space. State space. Our transfer function to head S domain. Z عنا الزيروز والبولز يعني. كمان عنا zeros poles state space. ماشي بنحط السنتكس مثل ما هو. Zeros poles, you mean we give it a zero pole gain? Yes. How to do conversions? هلا الصراحة مش عاملة هيك example. دغري رحت على series interconnections. No problem. Don't worry about them. How the best work إذا عنا transfer function how we go to state space or إذا عنا ZK how to get state space يعني اللي شرحناهم فوق كلهم أساسا. Yes. Okay. بس go ahead. convert.
عندنا بس صوت interconnections between blocks. هلا في عنا series بنحط series مع السيستم، وعنا parallel connection بنحط parallel هي. وهلا اكيد بنعمل addition هونيك فوق multiplication، يعني اصلا ماخدينها بالكورس كانوا حط بعض multiplication اذا كانوا فوق بعضين. It's نعم the ABC of control. يعني إذا حدا بهيدي not clear عنده he should study better شوي. صح؟ اوكي. We can't hear you آية إذا عم تحكي. Okay, so وسام أنت البارت تبعك هلا or still في شيء آية لازم تحكي because ما we بعرف lost connection with آية. لحظة بعد عندها يمكن سلايد أو سلايدين. طيب fine. We lost connection with آية. Can you continue please وتفرجينا your part? يلا أكيد. So can you share screen؟ هلا آية ما بعرف كيف فينا نشيلها share screen هلا. أيوة I am the host. I can do it. I think. Go ahead, Wissam. Please share your screen. يلا Guys, لحظة. can you understand what we are doing يعني؟ هلا بلشت تسمعكم كنت سمعيتكم. ما بيأثر علي. يلا حيكفي وسام آخر سلايد كان عندك إياه وحيكفي الباقيين. You lost connection. It seems you lost ليك آخر connection. سلايد اللي كان عندها إياها يمكن ما كثير يعني بعرفها بس إنه مش صعبة. Okay. بينت؟ خلاص أنا وسام. He prepared. أنت what you are preparing؟ ID next week و P next week. وهلا رح شوف مين رح يحضر الكنترول سيستمز لكتشر. يلا جو اهيد وسام. بكمل يعني بوينت آية. لا هيدي خلصناها البوينت كانت وراها وورا بعد سلايد summation of two systems. اوكي هون هلا صارت آية. اوكي هيدي الابندنج 3 systems مع بعض بنستعمل هي الفانكشن append وال 3 systems اللي بدنا To نعملها form a multiple input multiple output system. اوكي So we create system 1, system 2, system 3 and then we append it, right? صحيح. Perfect. اوكي هلا هون to obtain the transfer function of a system مع feedback نستعمل the function feedback. يعني As you can see guys it's super easy يعني simple. It's يعني كثير سهل انكم تتعاملوا مع MATLAB. So MATLAB all words can describe what you want to do. Okay? اوكي Yes. So system 1 is a transfer function. Hurry up وسام بلش صوت الطيران. يلا اوكي هلا هون باللينير اناليسيس لنعمل I'm kidding guys. Continue. لنعمل انالايز للسيستمز اللي حكينا عنهم فوق. اوكي في عنا كذا طريقه اللي حناخذهم هن الامبلس ريسبونس ستيب ريسبونس والالسم لينير سيميليشن وبود بلوت. اوكي حبلش بالامبلس ريسبونس. اول شيء بدنا نعرف الترانسفير فانكشن قبل في الاس. اوكي والسيستم مثل ما قلنا numerator denominator. اوكي حكتبها بالطريقه السهله. Perfect. I honestly prefer the way of writing it in S domain صراحة بحسها easier. هيدي قصدك يعني ولا Write البين؟ it any method you want. طيب لا you are free to do it the way you want. اوكي واخر شيء بنعمل الامبلس of system.
So this will give us what? شو صار؟ في شي غلط انا كتبته؟ I guess من نعطي التايم انترفل But exactly. اه يلا اوكي سو تايم انترفل لنحدده بنحط الستارت تايم والاند تايم. this example 5. وفي كمان بنحط الفاكتور قديش يعني كل قديش وقت بتاخد الامبليتيود. يعني for this case هن حاطين 0.001 يعني كل 0.001 تايم يونت بياخدوا الامبليتيود. اوكي ولنزيدها بنزيدها هون حد الامبلس. لا ليش انا مع انه منزل الاد اون بس ما بعرف شو صار هلا. وسام صحح بليز كلمة impulse. It's wrong. It's written wrong. اوكي تطلع هذا الشيء. شفتوها؟ الو Yes, yes, we آه. can. طيب هلا للستep ريسبونس نفس الشيء بس بدل الستep بنكتب بدل الامبلس بنكتب ستep بيطلع لنا هيك. اوكي وكمان to get additional information للستep response بنكتب step infosys بيطلع لنا The step. بيطلع لنا هيدا الشيء بيعطونا الرايز تايم والترانزينت تايم والسيتلينج تايم المينيمم والماكس وكل شيء. اوكي وهلا for saving the result بنكتب فينا نعمل ماتريكس نحطهم ب كولم قصدي كولم فيكتور ورو فيكتور هيك يعني y و t بين شو اسمه equals to هيدي لازم يطلع لنا 2 هيدا 2 tables. هيدي الواي according to شو اسمه to time. اوكي وهلا لللينير simulation. اوكي هي فينا نعمل نحط حيلا input function بدنا اياها for this example حاطين sin 2 باي t حنجربها. Elsin system الفانكشن اللي حطيناها هلا و over the time interval اللي بدنا اياه. شي ناقص؟ لا. اوكي بتعطينا هيدي الجراف